शेती यांत्रिकीकरणामुळे शक्य होती. जेवढं काम आपण बैलांनी करू किंवा पहिल्या पद्धतीने शेती करीत होतो तेवढं काम आता त्याच्या चौपट काम करू शकतो. We kept on designing the product. We kept on redesigning the product. While we started doing that, the tractors obviously broke down. And people came back to us and said, see, we told you, small tractors cannot be made. It was the confluence of the three things: frugality to deliver cost, aspirational to deliver desire, and of course the whole aspect of making it reliable to deliver value. This farmer doesn't need a less priced, low quality, cheap machine. He needs the first taste of tractorization. 2 बैलजोड्या जर घेतल्या तर निमी ट्रॅक्टरची किंमत होऊन जाती. आणि ह्या किमतीवर त्यांना चारा टाकणं, पाणी पाजणं, श्रम, त्यांच्याकडे लक्ष देणं, तसं हे डिझेल टाकल्यानंतर शेती आईन अशी एकदम जशीच्या तशी झटपट का तयार होती आणि डोक्याला बोदरीशन अजिबात नाही. एक पिस्टन असल्यामुळे डिझेल कमी लागतं, त्याचं वजन थोडं कमी आहे, तो शेतामध्ये तुडत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही त्यामुळे घेतला बस. What does this farmer think? This bullock farmer feels that tractor is out of reach. He doesn't deserve to have a tractor. So we went around and telling these farmers, this is not a dream anymore. This is your road to prosperity.